the difference between Bhava and Ragānuga. Нека да повторим като обобщение заради записа разликата между Бхава и Рагануга. So as we said, yes, Bhava is a state that just before love of God. It's described as like a ray of the sun. When prema is the sun, then Bhava is like one ray of sunshine. Бхава е етап, който е точно преди развитието на любов към Бога и се сравнява с лъчите на слънцето, докато према или вече развита любов към Бога се сравнява с самото слънце. Now, Ragānuga is a process, it's an activity in devotional service. А Рагануга е процес или дейност в преданото служене. As we said in the past, just to remember, we have Vaidhi-bhakti and we have Ragānuga bhakti, and we should know the difference. Както казахме преди това, имаме Vaidhi-bhakti и Ragānuga bhakti и трябва да знаем разликата между тях. So the word Ragānuga is composed of two words, Raga and Anuga. Raga means attraction and Anuga is to follow. Рагануга състои се от две думи, Рага и Ануга. Рага означава привличане, а Ануга означава да следвам. Yes, so it basically means one will follow one's attraction with one's activities. На практика това означава човек да следва привличането си и в самите си дейности. So now raga is not in itself anything spiritual. Рага сама по себе си не е нещо духовно. We also have mundane or material raga. Имаме и светска или материална рага, също така. So the conditioned soul generally develops a strong attraction for so many different material objects. Обособената душа обикновено развива толкова много така интереси, привличания към различни други предмети и обекти. So material objects that we want to enjoy are called vishaya. Материалните обекти или предмети, към които не искаме да се наслаждаваме, се наричат вишая. Yeah, so therefore, as we may have heard the word, a person who is absorbed in sense gratification, a sense enjoyer, is called a vishayi. Един човек, който е потопен в сетивно наслаждение или е привлечен към сетивното наслаждение, той е наречен вишаи. Yeah, so a little Sanskrit grammar. We have a term like, for example, karma or jnana and yoga, and then the person who is active in these things is called a karmi, a jnani, or a yogi. И малко граматика на санскрит. Например, термините карма, гяна, йога ги знаем. И личностите, които са въвлечени в този вид дейности, карма личността е карми. От гяна гяни и йога йоги. So vishaya, the person who is active in enjoying objects, is vishayi. Така че от вишая е човек, който е привлечен към сетивно наслаждение, се наслаждава, е наречен вишаи. We have bhakta and bhakti, no? We have the similar. Anyway, so vishaya raga is the attraction for material objects. Така че вишая рага е
привличането към материални обекти или предмети. So then, when this is directed to Krishna as the only object, then this consciousness is called Raga-bhakti. Когато това е пренесено към Кришна, това привличане е пренесено към Кришна, тогава това се нарича Рага Бхакти. Yeah. So a person, generally this is actually, this term refers to the liberated souls in the spiritual world. They have what is called Ragatmika Bhakti. Този термин всъщност е насочен и свързан с освободените личности в духовния свят или така наречените Рагатмика Бхакти. Yeah. So it means that we have another, again, raga is, as we know, attraction, and then atmika, the soul, the inner person, the real person, is attracted to Krishna and engaged in devotional service. So that is called Ragatmika Bhakti, and the person is a Ragatmika Bhakta. И имаме рага, което отново си остава като термин. Атмика е самата душа или вътрешността, която е привлечена към Кришна, и имаме Рагатмика Бхакти, личността, която е постигнала това равнище, се нарича Рагатмика Бхакта. So then, just in the beginning now, just give a general definition, then we can get into more details. One who follows a Ragatmika Bhakta is a Ragānuga Bhakta. Първо да дадем главното определение, след това преминаваме към подробностите. Личност, която следва Рагатмика Бхактите, се нарича Ragānuga Bhakta. Yeah, so for example, let's say Mother Yashoda has Raga as a mother for Krishna. Attraction, you know. Например, майка Яшода има рага към Кришна или привличане към Кришна. Now, that's her Ragatmika Bhakti, and somebody who feels the same kind of attraction also to have Krishna like a child, then that person, that devotee, may follow the example of Mother Yashoda and become a Ragānuga Bhakta, following the Ragatmika Bhakti of Yashoda. И също майка Яшода, тя има привличане към Кришна, тя е в духовния свят и личността или преданият може да има някакво привличане да следва примера на майка Яшода, то тогава той ще е Рагānuga Бхакта, който да се опитва да върви по стъпките и да има същото привличане. Generally, one time I think Prabhupada was asked about it, and he indicated, and it sounds very logical, if you hear about Krishna's pastimes and there's a certain attraction for a certain type of pastime, this may indicate one's attraction. Прабхупад веднъж бил попитан по тази тема и това, което е отговорил, било доста логично, така да се каже. Той е казал, ако слушате за някакво забавление на Кришна, към което сте привлечени, то това може да покаже, че развивате такъв етап. Now, of course, one may ask or wonder, so at what point does one become qualified to become a Ragānuga Bhakta? Може би някой може да се запита на какъв етап човек може да бъде
така квалифициран, да има качествата, за да стане Ragānuga Bhakta. And this is important because in the history of, well, we can say ISKCON or Vaishnavism, after Prabhupada brought it to the West, we have certain experiences in this regard. И това е важно, тъй като в историята на Искон или на вайшнавизма като цяло, след като Прабхупад разпространява това учение на Запад, имаме известен опит в това отношение. At one point, after Prabhupada's disappearance, there was a certain tendency by some who had heard from, devotees in Vrindavan that actually we should begin to practice Ragānuga Bhakti. В един момент след напускането на Прабхупад се появила една определена тенденция, склонност от някои личности, които са в Вриндаван, които са чули, че трябва да извършваме Ragānuga Bhakti. And it was said directly or indirectly that simply Vaidhi-bhakti will not bring us to Krishna's intimate pastimes, or even to Goloka Vrindavan. One may end up in Vaikuntha. И някои са казвали, че просто изпълняването на Вайди Бхакти няма да ни доведе до Кришна, няма да ни доведе до Голока Вриндавана, може да ни доведе само до Вайкунта. Yeah, so we should just see the difference. Vaidhi-bhakti and Ragānuga Bhakti, they're both sadhana. Sadhana means a process to reach a sadhya, which is a goal. And the person who does it, ourselves, we are sadhakas. Както Вайди Бхакти, така и Ragānuga Bhakti са садана, извършваше садана. И ние се опитваме да достигнем целта или садя и сме садаки. Yeah, so you have Vaidhi Sadhana Bhakti and Ragānuga Sadhana Bhakti. And so in the beginning, because Ragānuga means to have a spontaneous attraction to serve Krishna in a certain way. И Ragānuga означава да имаме спонтанно привличане да служим на Кришна по определен начин. So it's quite logical, I think, and obvious that probably nobody who comes or begins practicing Krishna consciousness is on a level to practice Ragānuga Bhakti. И логично е, смятам, че и е очевидно, че никой, който започва ли в началото на процеса да служи на Кришна, никой не е на етапа на Ragānuga Bhakti. And well, if we think about the definition, the reason is simple. Мислим за това определение, всъщност причината е много проста. Yeah, because raga, everybody has raga. That's natural. Всеки има рага, това е естествено. But as it was pointed out in the material world, the conditioned souls have raga for material things that they like or they think are beautiful. И както посочихме, обособените души имат рага, имат привличане към материални неща, които те смятат, че са красиви. So we don't have generally spontaneous attraction for Krishna. На практика нямаме спонтанно привличане към Кришна. We have spontaneous attraction for, well, generally other human beings, women, men, or whatever, or
other objects that are beautiful, that we think are beautiful, a beautiful landscape, a beautiful music, a beautiful car. I mean, there are so many things, a beautiful house and furniture and so many things we like, and we have raga, we have attraction for these things. Имаме материално привличане или рага към различни материални неща, например мъже, жени, красиви пейзажи, красива природа, къщи, интериори и така нататък. Имаме просто привличане към такива неща. So, and that's just the situation in the material world. Generally, the strongest raga is attraction for another human being, not for Krishna. Цяло най-силната рага е привличането към друго живо същество, не към Кришна. And nowadays, and we also know that, many times people have a stronger raga for an animal than even for human beings. И в днешно време всички знаем това, сме го виждали. Много хора имат силно привличане дори не към човек, ами към някакво животно. Yeah, they have dog raga and cat raga and so many ragas, but no raga for Krishna. Има куче рага, котка рага и толкова много други, но няма привличане към Кришна. No, I mean, I'm bringing so we understand. It's not so difficult to understand. Sometimes we hear all these technical Sanskrit terms and we become a little bit intimidated. That is too much for me. I'm not a scholar. How do I ever understand these things? И това го пренасяме към такива по-прости термини, така че всичките тези неща, които се четат, да не ни плашат и да не се притесняваме и да не се чудим как да ги разбираме. But as we know, the material world is a reflection of the spiritual world. It's just like in a mirror. So whatever is on the right side is here on the left side, and vice versa. And whatever is up is down, and so on. So attraction is part of the soul. And when it's not for Krishna, it's for whatever else. Anything else. И знаем, че материалният свят е на практика отражение на духовния. Каквото е от ляво, това ще е от дясно, каквото е горе, това ще е отдолу и така нататък. И когато няма привличане към Кришна, то тогава има привличане към всякакви други неща. So because that is as it is, therefore, in the beginning, generally, I mean, 99.9% of devotees or persons who come to Vaishnava Dharma, to Krishna consciousness, their devotional service comes under Vaidhi-bhakti, not under Ragānuga bhakti. И 99,9% от преданите или въобще от личностите, които се запознават, идват в Кришна съзнание, тяхното предано служене е в категорията на Vaidhi-bhakti, а не в категорията на Ragānuga. Because Vaidhi means rules and regulations according to scripture, shastra. Защото Вайди означава следване на правила и предписания според шастра, според писанията. Yeah, so we have these scriptures which are composed by great devotees, great sages, the Lord himself, like Bhagavad Gita, or like Brahma Samhita, a being like Brahma who becomes enlightened. He has Krishna gives him a vision of the spiritual world and all these things. So we have description in what is called Shastra or scripture. Имаме всички тези писания от велики личности, велики мъдреци, включително и от самия Кришна, например Бхагавад Гита, която знаем е изговорена от Кришна, или Брама Самхита,
в която Брама той просто бива просветен от Кришна и затова изразява всички тези мисли и твърдения. Yeah, so generally, especially like if we look at Bhagavad Gita, in Bhagavad Gita we don't have like stories or pastimes or anything like that as we have in Srimad Bhagavatam, for example. Например, в Бхагавад Гита, ако я погледнем нея... It's just philosophy. Bhagavad Gita is simply philosophy. It's explaining the material world and what is the world and what is karma, but there's no description of lila, of pastimes. Бхагавад Гита, ако погледнем, имаме предимно истории, нямаме истории, имаме философия, нямаме забавленията на Кришна. Изцяло тя е свързана с неща, които са като термини карма, йога, гяна и така нататък. И нямаме нещо, което да се случва като забавление, както е в Шримад Бхагаватам. Yeah, so Bhagavad Gita, we know there's 5 main themes or subject matters. It's Ishvara, Krishna, Jiva, the soul, Prakriti or the gunas, the material world, then karma, activity, and time. There's 5 subject matters. Бхагавад Гита знаем, че има 5 основни теми, които се дискутират. Ишвара, върховната личност, джива, живото същество, пракрити, материалната природа, карма и времето, кала. So, and then, of course, Krishna gives so many instructions, what one should do, what one should not do. И Кришна ни дава толкова много наставления, какво трябва да се прави, какво не трябва да се прави. Yeah. He explains how one becomes entangled and has to take birth again and again in the cycle of samsara. Той обяснява как човек се оплита постоянно в цикъла на самсара, раждането, смъртта. And he explains what one has to do, how to come to him, to think of him, and become conscious at the time of death. So then when one leaves the body, one will go back home, back to Godhead. И същевременно с това казва какво трябва да се прави, как човек може да му се отдаде, как да мисли за него през цялото време, как да стане осъзнат, така че в мига на смъртта да може да мисли за Кришна и да се върне при него. So this is called Vaidhi or Vidhi. It's instructions, it's rules and regulations, prohibitions also, what one should not do. Това се нарича Вайди или Види. Това са правила, предписания, също и забрани. Какво трябва да се прави, какво не трябва. So in the beginning, that is naturally our type of devotional service. It's Vaidhi-bhakti. В началото това е естествено нашата позиция, нашия етап на развитие на предано служене, Vaidhi-bhakti. So, and that is, well, one could say, as long as one is attached to the material world, with one's intelligence, the mind, the senses, then, Vaidhi-bhakti is the way to go. И се казва, че докато човек е привързан към материалния свят, с сетивата, интелигентността, ума, то начинът е Vaidhi-bhakti. Yeah. So everybody should know, I mean, if we are honest, what am I supposed to do? Am I on a stage, like it was one of the questions, no? When does one come to this Ragānuga or Bhāva, and can one go directly and don't have to do this or that? So first thing is,
as long as somehow or other we are still attached to the material world and its objects, there's no question either Bhava or Ragānuga. И възниква въпроса какво да се прави, на какъв етап едното се преминава през другото и така нататък. Но отговорът е много прост. Докато ние сме привързани към материалния свят, няма никакво съмнение, че сме на платформата на Vaidhi-bhakti, няма как да тръгнем към Ragānuga или към Bhāva и така нататък. Yeah. So there may be Bhava and also Raga, but it's not spiritual. Може да има Bhava, може да има Рага, но те не са духовни. So in order to bring it to the spiritual platform, one has to follow the path of Vaidhi-bhakti. И за да се достигне до духовната платформа, на равнището на духовното, човек трябва да следва Vaidhi-bhakti. Yeah, because this attachment that we have for whatever in the material world, it's called a contamination of the heart, or abhadra, inauspicious in the heart, which prevents us from being Krishna conscious. И това, което имаме като привързаности, всъщност е замърсяване на сърцето или абадра, което ни държи в този материален свят. For example, I'm just looking it up. I remember Rishabdev speaks about this in the 5th canto in his instructions to his sons. Just looking for the verse. В Шримад Бхагаватам Ришабдев говори за това в пета песен, като се обръща към неговите синове. Yeah, so I just found the verse. It's verse number 5. There he says the following. If a person is engaged, 555, yeah. Okay. If a person is engaged in any kind of karma, which means, fruitive, attachment to some objects or to some persons, whatever, then the mind is called karmatmaka, colored with fruitive activity. Там той казва, ако човек извършва някакъв вид карма, кармични дейности, то тогава неговият ум се нарича карматмака или оцветен с плодоносни дейности. Yeah, so we had what was it? Let's see the word, Ragatmika, right? So this is karma. What's the word here? Karmatmaka. Atmakam means to be absorbed in something. So the Ragatmika Bhakta is absorbed in Krishna and, the desire to serve Krishna. His love goes to Krishna. That's Ragatmika. And Karmatmaka is when the mind is absorbed in fruitive thing, activity, karma. Тук имаме един и същ корен на думата атмака или атмика, което означава потопен или привлечен. И рагатмика е когато личността е привлечена към Кришна, докато кармадмака е когато личността е привлечена към плодоносни дейности. So it's this coloring of the mind, this being absorbed in karma. This is called a contamination. И това потапяне в дейности, в такива плодоносни дейности и карма е всъщност замърсяване. Yeah, because the soul, the pure spiritual soul, has nothing to do with
fruitive activity and anything material. И това е защото чистата душа няма нищо общо с извършване на някакви плодоносни дейности. So one may ask, well, what's the problem? Let the mind be colored with fruitive activity. Actually, I like this. Karmatmaka. What's wrong with it? Някой би се записал какъв е проблемът, нека умът да бъде ангажиран с такива плодоносни дейности, защо това да е лошо, на мен ми харесва. So, Rishabdev says, Karmatmakam yena sharira bandha. If one is in the state of karmatmaka, being attached to these, things in the material world, and the mind is colored by it, then the result is one has to accept another material body. Sharira bandhana means to be bound, to be trapped in the material body. И какво казва Ришабадев? Докато човек се занимава потопен с такива плодоносни дейности, съзнанието не е чисто и той трябва да приема ново материално тяло. Шарира Банаха означава да бъде вплетен в този цикъл на получаване на ново материално тяло. So that should be clear then. First of all, it should be clear to accept a material body and to have a material body now, that is the main problem. Вече трябва да е ясно, че това е основната причина за приемане на нови материални тела. And why? Because any type of material body is temporary. We know that. Защо? Защото всеки един вид материално тяло е временно. Това го знаем. Yeah, it's subject to birth, death, old age, and disease. Any body, doesn't matter which one you have. Всяко едно тяло е предмет на старост, болест, смърт, така че няма значение какъв вид да е тялото. Even on the higher planets. It's not that, the demigods are exempt from this. Дори и на по-висшите планетарни системи не е казано, че полубоговете или други личности, които живеят там, те са изключени от това. So, and that's what Krishna talks about, as we said. The Bhagavad Gita is basically just instructions, it's philosophy. So he says, Abrahma Bhuvana Loka Puna Avarti Arjuna. From the highest planet, the Brahma, down to the lowest, they're all the same kind of place where repeated birth and death take place. И точно това казва и Кришна в Бхагавад Гита. Казахме в Бхагавад Гита, няма история, има изцяло философия. И той казва, от най-висшите планети, от Брама Локата до най-нишите, най-долните планетарни системи, всички живи същества са подложени на раждане и на смърт. Yeah, so this Vaidhi-bhakti is a process which aims at clearing the colored mind, take out all the color, make it transparent and clear. И Vaidhi-bhakti, това е процес, чиято цел е изчистване на този отсветен ум, да се вземе всички тези замърсявания и да се изнесат, да се изчистят от ума. So generally, of course, that is expected. If one follows the process, after some time, the purification should be completed, at least to a high degree, as Bhagavatam says, Nashta prayeshu abhadreshu, almost completely pure. След известно време се очаква, ако процесът се следва правилно,
това да се случи и по някакъв начин да се случи всъщност това пречистване. Така се казва и в Шримад Бхагаватам. Yeah. So then at that point, one may become qualified to, begin Ragānuga bhakti practice. Вече в този етап човек би могло да бъде така квалифициран да притежава качества, за да започне процеса на Ragānuga Bhakti. But the condition is that mind and intelligence and senses should be free from this Vishaya Raga, the attraction to material things, in any way, shape or form. Но условието е умът, интелигентността, сетивата да бъдат освободени от Висшая рага или от привлеченето към материални обекти, предмети. So this is basically, an overview of these questions. So let's see whether any comments from your side or things to clarify which may not be clear yet. Please, let's hear. Това са всъщност, това е като обобщение на тази тема. Ако имате някакви въпроси, коментари, сега може да ги зададете. Има ли ниво, с което вече не се връща обратно? Т.е. принципно, като стигнеш до Рагануга и оттам нататък, можеш ли да паднеш, в смисъл, могат ли да падат обратно или не? Разбра въпрос от Деви, нали? Да. Is there a stage or a level at which one cannot come back or cannot fall from? Like, for example, in Ragānuga, is it possible that one comes back or falls down, or there is no such a thing? Okay, well, Prabhupada always used to say, there's always the possibility because we are very small and Maya is very strong. Прабхупад е казвал, че винаги има възможността, тъй като ние сме много слаби, а умът е много силен. И Майя е много силна също. But at the same time, yes, at the same time, if we take, let's go then to the second chapter of first canto, which is a very famous verses from 217 to 271, right? You all should know these verses. These are the most important verses practically in the Bhagavatam. 1 to 17. Yeah, Srinvatam Swakata Krishna. And up to 21, Hridayana Vidigrantish, the knot in the heart is pierced. So there we have in text 18, we'll find out about this question. В Шримад Бхагаватам, ако отидем, първа песен, втора глава, от 17 текст нататък, в 18 всъщност може да намерим отговор на този въпрос. So the 17 talks about this, as we said, the purification of the heart from inauspicious things. В текст 17 се говори за пречистването на сърцето от разни такива неблагоприятни неща. Then the next verse says that by regularly attendance in classes on the Bhagavatam and rendering service to the pure devotee, the Bhagavat, these are two Bhagavats, all that is troublesome to the heart is almost completely destroyed, which means this nashta prayeshu, not 100%, let's say 80%, 90%, whatever. And then
loving service unto the personality of Godhead, Bhakti, is Bhavati Naishtiki. This becomes established as an irrevocable fact. И може да видим в 18 текст как се казва, че чрез постоянно присъствие по време на слушане, на четене на Бхагаватам и като се отдават служене на чистите предани, всичко, което притеснява сърцето, почти напълно се унищожава или изчезва, не напълно, а се казва почти напълно. И любовното служене към върховната божествена личност, което се възхвалява с трансцендентални песни, се осъществява като неопровержим факт. Yeah, so Naishtiki corresponds to the stage of Nishta that we talked about. No? Anartha Nivriti is this purification of the heart. Then Nishta becomes fixed. And then Ruchi, taste, Asakti, Bhava, and Prema. So Nishta means, here Prabhupada says, irrevocable or fixed, which means practically there's no more falling down. Нища е свързано тук с думата наищики в този стих. Прабхупад го превежда като на английски irrevocable или нещо, което не може да се върне назад. Нища е свързано с това вече човек да е фиксиран и да е устойчив. И знаем, че имаме Анарта Ниврити, Ручи, след това Асакти, Бава и Према. И преди това имаме нища или вече трябва всичко да е устойчиво и да няма връщане назад. So basically, if one does not commit offenses or has bad association, then one is fixed. There's no fall down. На практика, ако човек не извършва оскърбления и извършва служене, той ще е на тази платформа, на това равнище, ще е уравновесен и няма начин, няма шанс да падне. So so generally no, when there's this stage of nishta or fixed, naishtiki, when one does not fall down, but it's not impossible. It's not impossible. By offenses, even a Mahabharata can fall down. По принцип не би трябвало да се случи това, тъй като вече на платформата на нища, обаче не е невъзможно, ако се извършват оскърбления, дори Махабава, дори една напреднала личност може също да падне. Yeah, so and of course we have this example of Bharat Maharaj, which always comes up because that's the one Prabhupada quotes. That he was in Bhāva, which is a very advanced stage, and by becoming attached to a deer, his consciousness became contaminated. И Прабхупад винаги дава пример с Бхарат Махарадж, който знаем бил е на равнището на Бава, но в един момент се е привързал към едно еленче и след това е паднал. Yeah. So it's extraordinary. Normally would not happen, but it's not. So therefore, this example is given that one has to be careful. Това е изключителен пример. По принцип не би трябвало да се случва, но затова се дава този пример и се казва, че човек трябва да е много внимателен. Okay. Thank you. Thank you. Yeah. Well,
So I think because there was this question you had, which talks about let's say a kind of attraction we may still have for things in the material world. And then by having such an attraction, one may come into contact with those who are not devotees, right? That's another, of course, danger. As long as we have strong attractions to anything in the material world, there's always the possibility that we have to come in contact with undesirable people. И понеже възникна и този въпрос, беше зададен, човек може да извършва бхакти, но едновременно с това, докато има привличане към материални неща, може да влезе и в контакт или да общува с неотдадени и да попадне в такъв капан на такова общуване. Какво се случва тогава? Yeah. So, but one has to, of course, understand what Sangha means. You know, this contact generally is translated as Sangha or association, contact association. Човек трябва първо да се запита и да разбере истинското значение на думата санга. Санга означава общуване или създаване на някакъв вид контакт. Let's look at the word. The word is composed of san, which means together, and ga, which means to go. One goes together with another person. Then one is in sangha. И ако разделим тази дума, ако я анализираме, санга, ще видим, че сан означава заедно, а га означава да вървя или човек да върви наред заедно с друг или друга личност или други хора. So therefore, Rupa Goswami, and in general, the instruction is asat sangha tyaga. One should give up the association to going together, sangha, with a non-devotee. И Рупа Госвами дава точно такова наставление, асат санга тяга, или човек трябва да прекъсне общуването си с неотдадени. But at the same time, one should understand what sangha means. Sangha implies attachment. Но същевременно с това трябва да се разбере какво точно означава санга. Санга подсказва и значение на привързаност. So one may say sangha means to be attracted and attached to the companionship of a particular person. И може да се каже, че санга означава човек да бъде привързан или привлечен към общуването с определена личност. But the necessary dealings we have in our daily life, like if you go somewhere to buy something or in your business or job, you have to deal with people who are not devotees. That is not Sangha. Но в ежедневния живот, в ежедневието, когато трябва да се справим с определени обикновени неща, като например да пазаруваме някъде или нещо друго и трябва да общуваме с хора, които не са предани, това не означава, че това е санга. Well, it could become Sangha if you become attracted and attached to those dealings. Може да стане санга, ако човек се привърже или привлече към общуване с тези хора. Yeah, so we should understand this difference, huh? Very important.
just to be together in the same room with people who are not devotees doesn't mean asatsanga. И трябва да разберем разликата. Просто самото присъствие в една стая с хора, които не са предани, не означава асатсанга. But as soon as one begins to have exchanges with a person like that, like some, intimate talk, sharing how one feels, how one thinks, and forming a kind of bond, then that is dangerous. That's. Но в момента, в който човек започне да говори с тях, как се чувства, какво мисли, какво прави, това вече е опасно. So I hope it's clear, no, Ananga Manjari? Надявам се, че е ясно, Ананга Манджари. Yeah, it's clear for me. Thank you. Yeah, so, well, mundane attraction, we have been in this world for so long. It's not easy to give up from one day to the next. But one should be careful to not become too much attached. Then Sangha, and that's dangerous. И трябва това, което правим в материалния свят, докато сме, трябва да внимаваме, защото може да попаднем в недобри ситуации и да стане опасно. Like, I mean, there are so many things in the material world, and one may feel some appreciation, like art even, or even a piece of music. Ultimately, it's one of Krishna's opulences, the talent in man, and one may appreciate something, but one has to see that it doesn't become an attachment. When one becomes too much attached, then automatically the heart becomes contaminated. Човек може да оценява различни неща от материалния свят, като например някакъв вид музика или някакъв друг вид изкуство, но не трябва да се привързва твърде много. Нали, в крайна сметка изкуството, талантите са едно от съвършенствата на Кришна, обаче отново не трябва да се привързваме. Yeah, one may see some, beautiful birds, like it is said, Krishna's artistic sense is displayed in the plumage of colorful birds like parrots and peacocks and birds like that. There are so many birds which are very beautiful, and they even sing beautifully, so one may have appreciation for that, or beautiful flowers, or beautiful whatever nature. So all these things are of course material, but one has to see that one doesn't become absorbed and attached too much. И може да видим, да вземем пример да се радваме на красивите, цветните птици, цветя, природа, но това всъщност е нещо част от материалния свят и не трябва да бъдем привързани към него много. So, what to do? Just to give up anything, any attraction then we are immediately on the perfect platform if we could do that. But it may not be so easy, so it may take its time. But we should know, how Sangha works, and how this raga works. So to distinguish between spiritual and material, raga, bhava, and sangha. И трябва да знаем да правим разлика, да правим разграничение между санга, материалната и духовната, рага, която и бава, които са и може да са и материални, и духовни.
и да внимаваме.